Hey, hi guys. Hi. Hi. Dulquer garu, Bhagyashri garu, Rana garu. Hi. Hi. So, what was your earliest movie set memory? ఎర్లియస్ట్ మూవీ సెట్ మీకు చాలా ఎర్లీగా ఉండొచ్చేమో. అంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఉన్న ఇల్లే షూటింగ్ హౌస్ అండి. సో నేను ఉండే ఇంట్లో అది షూటింగ్ అనేది మామూలు లైఫ్ అనుకునేవాడిని. చాలా సంవత్సరాలు అందరూ సినిమాలోనే పనిచేస్తారని నేను నా చిన్నప్పుడు ఫీలింగ్ అయితే. సో ఎర్లీ వాజ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ లైక్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ మేబీ. ఓకే, భాగ్యశ్రీ. నాకు ఫస్ట్ I did a cameo in Chandu Champion in Bombay with Karthik Aryan. So I think that was my first set in UK and I was like, okay, new set, new life. So yeah, that was the memory. Dulquer sir? I think my earliest, my favorite childhood memory of going to sets is getting gold spot. Okay. As the heroes kids, they used to give us gold spot. Heroes kids. Yeah, I thought it was like such a privilege. I was like, wow, this is the most amazing place. But a film set, if you don't have anything to do, it can be a very boring place to be. If you don't have a role to play as anything, because they take a long time. They go. So then I started getting bored of shoots quite early. But I used to like going for dubbing. Like dubbing. When my dad is dubbing, I'll sit there and watch because I can see the movie. I used to like that process a lot. And when I was little, I used to think, in the dubbing suite, you can't breathe because they'll hear you. So whenever dad's dubbing, I'd be like, like this. So, like, after decades, అయిపోయింది మీకు భాగ్యశ్రీ, మీరు రిలేటివ్గా కొత్త. Is it job at this point? Or is there still a lot of fun to derive from the work that you do? It's a lot of fun. It's a lot of fun. I mean, we are just blessed to be doing what we love and doing it with people we love. It's like that. Especially this film was just a joy, an absolute joy. But are there no bad days? Like you wake up and you are like... Oh, there are bad days. There are some films are just environment is not good. There are some toxic environments and that comes from people and that we will experience in any field. Place, any field. Yeah. So it's not a film based thing. And there are some movies where you're just not like, oh God, I don't know if it's going to be a good day today or something. Some days you are physically tired. Some days you are mentally not there. You don't feel like working or something. These things are all normal. It's human feelings to have. But when you get something as meaty as Kaantha, you are just like, we would even leave the set, I think, like, no? If I'm done, we'll still be hanging around. If Rana's done, he'll still be hanging around. If Kumari's done, Bhagyashri's done, she'll be hanging. Everyone just loved being around that set and that film and those people. So yeah, this was the best job in the world. And 2019 లో కదా స్టార్ట్ అయింది సెల్వమణి. యా, వై డిడ్ ఇట్ టేక్ సో లాంగ్? అంటే అది అప్పుడు ఐడియాగానే చెప్పారండి, కానీ చాలా డీటెయిల్డ్ ఐడియా చెప్పాడు. ఒక 5-6 గంటలు చెప్పాడు. మీకు అప్పుడే చాలా డీటెయిల్. అంటే మొన్నే మెడ్రాస్లో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దుల్కర్ నేను అప్పుడు అర్థమైందండి మా ఇద్దరికి, ఓహో ఇతను బుక్ చెప్పినట్టు చెప్పాడు మాకు. అండ్ ఆయన చెప్పడం కూడా మంచి మ్యూజిక్ వేసుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వేసుకుని అలా ఒక మనం బుక్ చదివితే ఎలా ఉంటుందో ఆ స్టైల్లో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారండి. అండ్ అప్పుడు ఆయన ఈ డాక్యుమెంటరీ కూడా వీరప్పన్ డాక్యుమెంటరీలో నాకు తెలిసి అక్కడి నుంచి అది అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్ దుల్కర్ గారు వేరే సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఏది ఎక్కువ టైం పట్టిందంటే, ఓకే ఈయన రాసిన ఇంత పెద్ద కథని ఇప్పుడు అదో 2 గంటల సినిమాలు ఎలా చేయాలి అని చెప్పి నాకు తెలిసి చాలా కథ స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్లు జరిగినాయి. ఈయన ఎన్నోసార్లు వచ్చారు అండ్ ప్రతి డిస్కషనే ఒక 5-6 గంటలన్నా ఉండేది మినిమం. ఏం మాట్లాడుకునే ఇంకేమన్నా మాట్లాడితే కొట్టేవాడు అనుకునేవాడిని. ఒక నరేషన్ ఉంటుంది, మినిమం 3-4 గంటలు చెప్తాడు ఆయన. అక్కడి నుంచి అది డిస్కషన్. అదే ఈయన చెప్పారు, ఏదో డిన్నర్ ప్లాన్ ఉంటే ఆఫ్టర్నూన్ 3 o'clock ఎందుకో మొదలు పెట్టి 8 నాకు ఇంకా డిన్నర్ టైం అవుతుందంటే 10 minutes ఇవ్వండి, ఫస్ట్ హాఫ్ ఫినిష్ చేసేస్తారు అంటారంట 7 hours తర్వాత. I could never forget that. I don't think I've ever heard such a long first half narration. No, but how do you identify these talents, Rana? అంటే ఒకటండి, ఒక ఎథిక్ టు స్టోరీ అని ఉంటుంది. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ కథ ఎంత డెస్పరేట్గా చెప్పాలని ఒక ఆతృత, ఆళ్ళు ఒక ఆరాటం ఉంటుంది. అది మనకి అర్థమైపోద్ది చెప్పేటప్పుడు. అండ్ సెల్వా నాకు మొట్టమొదటిసారి చెప్పి కొన్ని ఇమేజెస్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు, అంటే రెఫరెన్స్ ఇమేజెస్ లాగా ఈ కాలంలో ఉంటుంది, మనుషులు ఇలా ఉంటారు. నాకు దాంతో అర్థమైంది ఏంటంటే ఇతను ఆ ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాడు చాలా క్లియర్గా. వాళ్ళ మధ్యన ఏదో జరిగిన ఒక కథ అండ్ ఒక చాలా హ్యూమన్ కథ.
అంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తులైనా నువ్వు ఎంత అచీవ్ చేసినా నీలో ఉన్న ఒక గ్రే సైడ్ ఒక చిన్న డార్క్ సైడ్ అది బయటకు వస్తే చిన్న ప్రాబ్లం కూడా చాలా పెద్ద భూతద్దంతో చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ గొప్ప గొప్ప రిలేషన్షిప్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి దానివల్ల. నాకు తెలిసి ఆ కథ నేపథ్యంలో చెప్పిందండి. సో ఐ థింక్ his angst to tell that story, his honest manner in telling that story, I think was the reason I stuck by him. You, Dulquer? What really struck you? Is it the detail or is it the story. world? I mean, I think the fact that it's a big story, but between just a few people, and which is not like life. I think you have your relationships, and then you have those keep evolving, changing, those dynamics, and it's like reading an amazing novel. It felt like that. So when he's narrating to you, also you're so immersed in that world, you don't want to come out of it. So our challenge was to, I think, fix a screenplay, because he's more a writer, I think, Selva, but he's also extremely intelligent, extremely sharp. So we had a lot of discovery in finding this film. As in, you hear it, you know there's something spectacular in this idea. There's something very special, and I think any actor would be blessed to get an opportunity like this, because you get to explore complex human emotions. You get to. I've done things in this movie that I've not done in 14 years, 40 plus movies, and I don't know if I'll get to do it again. Okay. So I think that is the excitement. Now I want to do stuff that scares me, stuff that I don't know how I'll play. I'm getting to that stage in my acting career where I always want to be challenged or afraid. In what sense did Kaantha scare you? Because first of all, his title is Nadipu Chakravarti. I don't believe I'm a great actor. Come on. You're being too humble. No, I don't. And there's always a percentage of the audience who will keep telling me that I can't act or something. There'll be some criticism that you keep reading. So in my head, I'm like, oh, I'm not good enough. This fear is there, which is why it's probably also my drive to try harder and excel and do better and choose more challenging stuff. But to play somebody who is known as Nadipu Chakravarti or a phenomenal actor, I'm like, am I worthy of that? Will I be able to pull it off? Will I be able to perform some of these scenes that are so wonderful to read? But nobody should watch this film being like, "Cheh, somebody else should have done this." Those fears are there. Okay. And for that, you will really push to your extremes, I think. No, did any other role in your filmography make you think this much prior to I mean, this? I've always done challenging stuff. Yeah. Or I've tried to do. Or else then the story, even if I'm playing a familiar role, it's a role that you've seen me play before, that story would be bigger than that. It might not be a character-driven film. But I feel like this has all of it. It has great writing, it has a great storyline, great lines, and a very complex character. So I mean, this is like something I would just die to sink my teeth into. We're just waiting to start this film. Lovely. And I want all three of you to answer this, especially you. How different is Selvamanni's way of feeding information compared to the directors that you have worked with? What's the detail, what's the level of detail that he goes for? I think he's a very honest director, and more than honesty, he has, I don't know if it comes because of the human that he is, but he's very pure as a person, so there's no filter, so I think because of that, everything that he's written has been written so honestly that he knows the character's depth to that level. And every time he would describe Kumari to me, or how TKM behaves, or how Rana's character is, it's very amazing to see how honest a character can be. Because in cinema, you get to see fun stuff, you get to see something that is not probably real, probably might not happen in real life, but I think the cinema has so much honesty to it that we've all been through it. Some situations have happened, and that honesty I think reflected into the director that he is. By honesty, do you mean how realistic it is? No, I mean honesty in the sense the way he writes the character. I think what he's trying to say is the characters feel like
Real people. real living, Yeah, breathing it Right. feels people. like this could be somebody's life story, and of course you don't have a reference to like imagine it, but he gives so much details that okay, where is she from, what is she doing, Yeah, what is she everybody has a wearing, detailed there's like a full on backstory to it, and I think with the help of that it feels like this could have been somebody, you know. That is honesty, I feel, because you don't feel that way. You sometimes feel like okay, this is a character, but this felt like she's some person. I can probably imagine, yeah. Lovely. All three of you again. What are some qualities that you appreciate in a director and some qualities that you don't? ఇప్పుడు సెల్వా గారిని తీసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాడు. అంటే ఒక యాక్టర్ని చాలా ఆలోచింపజేస్తాడు. ఎలా ఉందంటే ఒక ఇది సీన్ అని తెలిసి ఈరోజు అండ్ ఆయన ఏంటంటే ఆ డైలాగులు రాస్తూనే ఉంటాడు. ఒక డైలాగ్ వర్షన్ వచ్చి ఉంటుంది, 10 రోజుల క్రితం ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది, ఆ రోజు ముందు ఇంకోటి వచ్చి ఉంటుంది, ఆ గంట ముందు ఇంకోటి వచ్చి ఉంటుంది. మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్తాడు, లేదు సార్ ఇంకొంచెం ఏదో మార్చాడంట, మళ్ళీ తనే వచ్చి మీకు చెప్తాడని వస్తుంది. ఇదేంటి రైట్ చెప్తున్నాడు. సో ప్రిపరేషన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అసలు. అంటే ఆ టైంలో ఆ మూడ్లో మీరు ఉంటే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, సీన్ పేపర్తో వస్తాడన్నారు క్యారవాన్లోకి, లేకపోతే మేము కూర్చొని టెంట్లోకి వచ్చి పేపర్ ఇవ్వబోతాడు, మళ్ళీ పేపర్ తీసుకుని అన్న ఇది జరుగుతుంది, నీకేం చేయాలనిపిస్తుంది అన్న ఈ టైంలో అంటాడు. నాకేం చేయడం కదా, నువ్వేదో చెప్తా. సో అలా ప్రతి సీన్కి ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి అతని లోపల ఏముందో, అతని క్యారెక్టర్కి ఎంత అర్థమైందో అది తీసుకుని బయటకు చేసే ఒక వ్యక్తి అండి. అండ్ నాకు తెలిసి ఆ అప్రోచ్ నాకు చాలా నచ్చింది ఆయనలో. అండ్ జనరల్గా క్వాలిటీస్ ఒక డైరెక్టర్ మీరు అసెస్ చేస్తారు కదా వర్క్ చేసేటప్పుడు. సో అంటే ఆయన కథ మీద ఉన్న నమ్మకం, ఎందుకంటే ఆ నమ్మకం మీదే మేము అందరం వెళ్తాం. అండ్ ఈ కథని, ఈ క్యారెక్టర్స్ని ఆయన ఒక విధంగా చూస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు లేకపోతే స్క్రిప్ట్ చదివేటప్పుడు మనకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది, ఒక థాట్ ఉంటుంది. మనం ప్రీవియస్గా చేసిన వర్క్ వల్ల, ఇంకో చూసిన సినిమాల వల్ల, ఏదో ప్రభావం వల్ల మనం ఒకలాగా చూస్తాం. అండ్ మామూలుగా ఆ చుట్టే ఉంటుంది. ఏంటి, మనం సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఓకే, మనం అనుకున్నది ఎక్కడో దగ్గరగా ఉంటుంది. కానీ ఒక సెల్వా లాంటి ఒక కొత్త ఫిల్మ్ మేకర్తో, ఒక కొత్త వాయిస్తో వచ్చే ఒక డైరెక్టర్కి మనం అనుకున్న దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటారండి కాన్స్టెంట్గా. ఓకే, నేను ఇలా అనుకున్నాను ఈ క్యారెక్టర్, ఓ కాదా, ఓ ఇదా, ఓ ఇది ఇంత రియల్గా ఉంది. సో ఐ థింక్ మీరు ట్రైలర్ చూసినా కూడా అలాంటి ట్రైలర్ మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉంటారు. అది చాలా ఒక జస్ట్ ఆ ఆస్పెక్ట్ రేషియో చేంజెస్ అండ్ ఆల్ దే లుక్ డామ్ కూల్. సో ఇలా ప్రతి సింగిల్ థింగ్ అంటే మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ దట్ వరల్డ్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ. I think it's like how like our mums had love is a secret ingredient in our food. And my mom's food tastes the best. I feel like directors have to love their film, love their characters, and then do everything and want the best for the film. That means having no ego, loving it like your own child. And I feel like Salwa is like that. I feel some of my I think best directors, filmmakers have loved that film so much and loved those characters so much. Like they only call us by those character names. They get so involved in it. And those are the people you can trust because they will go to any lengths to tell the story. And also he's a writer-director. I think writer-directors are a different type of filmmaker. Because so much happens on set that you discover things, scenes can change, evolve. And if your director is also the writer on the film, he can immediately adapt to it. This is more liberating is what you would say? Any day. Like a writer, director. Because sometimes if it's I've been on films where the writer somewhere else and then we'll be shooting the scene at 7 in the morning. We'll need a line, writer will be sleeping. And you have to call his wife, asking to wake him up. Come on. Okay. Otherwise, if your director is right there as a writer-director, anything can happen then and there. You can keep discovering new things. So I feel like he's writer-director, has that love for this film and all these characters. And he's got a very positive temperament. He's always smiling. There's no stress on his face. There's nothing toxic. There's a lot of give and take. He respects everybody's opinions, thoughts, but also has the clarity of the story he's telling. No, all this while we were thinking, because this is a practice that we find a bit more frequently in Malayalam cinema, is that having separate writers and directors. No, I'm not saying. No, we thought that was a great thing.
from No, what I'm you not say, saying one is better than the other. yeah. Of course, there are some great writing teams. There are some great writer-director teams, and they together can do some magic. But I found this in a few of my filmmakers, but that means they also have to be that level of writers. Like I feel like Selva can write any number of books, and that's his favorite thing to do. He loves to keep writing. Kani sir likes to write. Hanu likes to write. Too many directors in this Yeah, so film. not just yeah, it's true. But have you felt that? Don't you think? సేమ్ అంటే ప్రతి దానికి ఒక డిఫరెంట్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇందాక ఆయన ఏమంటున్నారంటే రాసిన సీన్కి అక్కడ జరిగే ఒక యాక్టర్స్ వచ్చి ఆ సెట్లో కూర్చుని ఆ కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని అక్కడ జరిగే ఒక ఇమీడియట్ మూమెంట్లో ఒకటి జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఒక రైటర్ ఉంటే ఫీడ్స్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్. నాకు ఫస్ట్ టైం ఇది యాక్చువల్లీ త్రివిక్రమ్ గారితో జరిగింది. ఏదో సీన్ చేస్తూ ఉన్నాం, మాట్లాడుతున్నాం, ఎక్కడో ఆగుతుంది, ఆయన మధ్యలో ఒక పదం తీసి ఇంకో పదం వేస్తారు, అది వేరేలా ఫ్లో ఉంది. సో ఇది ఉంది ఒక రైటర్ డైరెక్టర్కి ఉండే ఒక స్కిల్ అని నేను నమ్ముతాను. What are the qualities that you don't appreciate in a filmmaker? Ego. I mean, ego, insecurity, those things. Sometimes some filmmakers, I mean, we're all scared. All of us are scared of what we're trying to do something, and we're trying to make a film. And it's okay to be afraid. But I feel sometimes when you're trying to hide that fear, you become a little stubborn, you become a little more about control. Somewhere the film and the story will take a backseat. None of us can be above the film. None of us can be above the script or the story. Lovely that you point that out. Yeah, we should always hero the film. And me, those thoughts should always be secondary. And we should also believe that the audience knows better. The audience is smarter. We are not smarter than them. There is nothing they won't catch. You cannot be like, this is what they want, I'm going to give. No, you're not. Thank you for saying that. It's the truth. It's the absolute honest truth. You coming there and buying that ticket and giving us 2 hours of your time, it bloody well be worth it. Thank So you sometimes for I think people lose sight of that. Bhagyashri? Qualities that you don't appreciate in a filmmaker. She's only had some 2-3 films. Yeah. Okay. So this is a trick. వీళ్ళల్లో ఏమైనా క్వాలిటీస్ అని అడుగుతాం. వదిలేండి risky, but you want to like, okay, maybe if Okay, directors maybe how does Selva stand out from the filmmakers that you have others? worked? Yeah. Thank you. Yeah. He's like doing. Anyways, I think Selva is very, very, very special to me. Not only because he's somewhat my first director, because he got me the first keep script. aside that sentiment. I know, I'm keeping that aside. Not only because of that, but also because I mean, there came a point because of the delays where I was almost not being a part of the film because I Okay. wanted to jump on some other film. And he was very clear that no, I saw this girl as Kumari and I'm going to stick by her as Kumari. And when I heard that, it makes you feel very good because especially for I think actresses, you have so many options, so many people can fill up your space. But when a director comes up and takes a stand saying that I only see her playing in that character, I think that gives you so much confidence and so much respect for that person because that's rare. So that's like one huge quality I respect of him. Yeah. Beautiful. Rana garu? ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ అ ఫిల్మ్ మేకర్, ఇట్స్ అబౌట్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇప్పుడు ఈగో అనేది నా పెద్ద అది దేనికి పనికిరాదని నేను నమ్ముతాను. ఒక ఈగో ఉంటే అది నీకు ఉండాలి ముందుకెళ్ళే ఒక దీనిలాగా. బట్ అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ అంటే ఒక జెలసీ కానీ ఇంకొక ఒక మాట చెప్పి ఇంకో మాట చేయడం అలాంటివి నాకు ఇప్పుడు అంటే అది జస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్లో కాదండి, అంటే హ్యూమన్ థింగ్. అండ్ ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా నేను ఒప్పుకోవడానికి ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కారణం ఉందండి. ఒక లైన్ ఉందండి, అంటే అది చెప్పిన వెంటనే నేను టప్ అని పడ్డాను. నేను యాక్చువల్లీ సినిమా ఫస్ట్ టైమే చెప్పాడు నాకు. అది సముద్రకణి గారి రోల్లో వస్తుంది. అంటే అసలు సినిమాలు ఎందుకు తీస్తాం మనం అని ఒక సీన్లో చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇలాంటి ఒక అంటే 1950s గురించి మాట్లాడినా ఈ రోజు కూడా రెలవెంట్ అది. అంటే జాతి మతం భేదం ఇన్ని డిస్క్రిమినేషన్స్తో తిరుగుతూ ఉంటాం మన సొసైటీలో. అవి ఏమీ లేకుండా ఒక డార్క్ రూమ్లో అందరం పక్కన కూర్చుని ఒక సినిమా చూస్తూ ఉంటాం. ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం వాళ్ళకి? జీవితం అంటే ఇది, నువ్వు ఇలా మలుచుకో, ఇలా ఒక ఆనెస్ట్గా ఉండాలి
అనేది తప్పితే ఇంకేం చెప్పగలుగుతాం. అది చెప్పడానికి మనం ఎంత నిజాయితీగా బతకాలి అని అంటారు. సో నాకు తెలిసి అది నాకు చాలా టచ్ అయిందండి అది చెప్పింది. అండ్ నాకు తెలిసి సెల్వా అది ప్రతి ఒక్కసారి పాటిస్తాడు. అండ్ నాకు తెలిసి ఈ సినిమాలో చేసిన మేమందరం ఎక్కడో అది ముందు పెట్టుకుని ముందుకెళ్ళేవాడిని. లవ్లీ. ఇప్పుడు కాంతా నేను ట్రైలర్ చూసినప్పుడు చాలా హానెస్ట్గా అనిపించింది. లైక్ ఏ కథ తీసుకున్నారు, ఏ వరల్డ్ తీసుకున్నారు, దానికి ఇట్ ఈస్ 100% కమిటెడ్. లైక్ ఐ డోంట్ సీ లైక్ కొంచెం కూడా డీరైల్ అవ్వడము, లేకపోతే కొంచెం కూడా కనిపించలేదు. ఆ స్టోరీ, ఆ క్యారెక్టర్స్, ఆ వరల్డ్ కంప్లీట్లీ దాని మీద ఫోకస్. ఆనెస్ట్గా నాకు విషయం చెప్పండి, మనం ఐ జెన్యూన్లీ ఫీల్ we are in a I think the audience are also, like he mentioned, they have always been smart, and right now they are very welcoming to a wide array of stories. ఒక 10 years బ్యాక్ ఈ సినిమాని, ఆర్ టేక్ సంథింగ్ లైక్ అ లక్కీ భాస్కర్, ఒక 10 years బ్యాక్ స్పేస్ ఉండిందా అసలు హానెస్ట్గా వీటిని కథగా చెప్పడానికి? అంటే ఎప్పుడు ఉండిందండి. ఇప్పుడు మీరు ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఉండిందండి. అది ఫిల్మ్ మేకర్స్గా మనకు భయం, ఆ రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయం. ఇప్పుడు మనం ఎలా అంటే ఆడియన్స్కి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన డిస్కనెక్ట్ ఎప్పుడు ఉండేది ఏంటంటే, ఆడియన్స్కి ప్రతిసారి థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు కొత్తది చూడాలని ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యాపారంతో ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఆడినాయి కాబట్టి ఇలాంటి సినిమాలే చేద్దామని మనకు ఉంటుంది. సో ఈ రెండు దాటి ముందుకెళ్తేనే ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు వస్తాయి. నాకు తెలిసి ప్రతి జనరేషన్లో, ప్రతి టైంలో, ప్రతి సంవత్సరం నాకు తెలిసి ఏదో కొత్త సినిమా వస్తూనే ఉంది. అది ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడు కాదు, సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి ఈరోజు. అండ్ మీరు అంటే ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు చాలా బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు రీవిజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ డిస్కషన్స్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ వాళ్ళు తీసుకున్న బోల్డ్ కథలు ఈరోజు ఏంటో మనం చెప్పలేకపోతున్నాం. నాకు భయం కూడా. బాలచంద్ర గారివి, భాగ్యరాజ్ గారివి, చాలా ముందు థాట్తో ఉంటాయి సినిమా. ఈ రోజు మనం కొంచెం జంగుతాం అలాంటి కథలు చెప్పచ్చా చెప్పలేమని. అది నాకు తెలిసి ఆడియన్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళు వెల్కమింగ్గా ఉంటారు ఇలాంటి వాటికి. No, but నాకు question చెప్పండి, Dulquer mentioned this. Like it's not every day that you come across a script that's as original and as brilliant as Kaantha. And even if you had to give a reference, there aren't like any references for Kaantha. ఎక్కడికో హాలీవుడ్కి వెళ్తే మేబీ ఒకటో ఏదో దొరకచ్చేమో కానీ అంత ఇందులో ఉండదు. ఇట్స్ అ వెరీ ఇదని చెప్పి. హ్యాస్ ఒరిజినాలిటీ బికమ్ a trait that's hard to find by, because you must be getting a lot of scripts, right? Originality, it's out there, you have to find it. There are a lot of original voices, a lot of filmmakers, talent, writers, and it's like more than ever before, I think. It's like mushrooming everywhere, because now kids have access to so much. This technology is so easy. You know, anyone can make a film, and everybody has ideas. And they're not averse to writing. But you have to then want to find it. You want you hear a script and then you're like, will this work? Will this not work? I think that is where we get our judgment wrong. Because you're trying to find films that work, right? I think you tell an original story and then we can commercialize it as much as we can. Like we get a great cast on board, we get the right music, we spend on the film, you make it visually appealing, you get the right HODs. In doing all of that, I think your chances of telling a great authentic story is higher. It's better than not taking that risk, you know, just because you think it's going to work. And that's the problem. I think when the audience are so used to seeing a certain type of cinema, at some point they'll get bored of it, right? They're like being fed the same thing every day. I think that keeps happening for and then suddenly one will come and break that mold. Then we chase that same mold until somebody breaks it again. But if we, I think both Rana's and my dream with Kaantha is, if this film gets wide reception, love, appreciation, I hope it gives reasons and gives way for more filmmakers to tell more original stories. And sans any like genre, anything, you tell any story you want in any which way, and then believe that the audience will accept it. So I think that is my big hope with this film. I think ఇది వరల్డ్ వైడ్ ఫినామినా యాక్చువల్లీ. ఈ ఇయర్ మన సిన్నర్స్ చూసుకున్న హాలీవుడ్లో పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఛాంపియనింగ్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్స్. దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెడ్ అప్ విత్ ద 5-year mold that you just mentioned, and I'm pretty sure a lot of people are going to copy Lokha now.
So in a way you have contributed to what you wanted to destroy. రానా గారు, మీకు స్క్రిప్ట్స్ వస్తుంటాయి కదా, లైక్ మీ టీమ్ ఫిల్టర్ చేసి మీ దాకా తీసుకొస్తుంటారు కదా, గ్రౌండ్ లెవెల్లో రైటింగ్ ఎలా ఉంది? లైక్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ పిచ్డ్, వాట్స్ ద ట్రెండ్? ఒకటండి, ఐడియాస్గా చాలా కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి. అంటే ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఉన్న ఎక్స్పోజర్ కానీ ఇప్పుడున్న యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎప్పుడు కన్నా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ కథ చెప్పే విధానం కానీ అవి ఏది తక్కువ అవుతుందంటే ఒక లిటరరీ క్వాలిటీ తక్కువ అవుతుందండి. ఇంతకు ముందు ఏమైంది అంటే ఇప్పుడు ఏ రైటర్ని కలిసినా ఒక ఎంఏఓ పిహెచ్డిఓ తెలుగులోనో ఇంగ్లీష్లోనో వాళ్ళ వివిధ భాషల్లో చేసేవారు. ఈరోజు లిటరేచర్ చదవడమే తక్కువైపోయింది. అండ్ దానికి భిన్నంగా సెల్లో వచ్చాయండి. ఆ లిటరేచర్కి ఉన్న లవ్ మొత్తం ఈ సినిమాలో మీకు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆయన రాసిన ప్రతి ఇందాక ఒక లైన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం, అలాగే ఈ సినిమాలో బోల్డ్ ఉంటాయండి. అండ్ ఫిలాసఫీలు చెప్తారు, అది కానీ ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళామండి. ఓకే, సో ఇన్ అ వే ఆస్పైరింగ్ రైటర్స్కి మీరు చెప్పేది ఏంటంటే రీడ్ మోర్ అనా? You definitely have to. And I think that is read more, listen more, watch more. I think everything, all of it together, because that's the only way that you'll go forward. And నాకు ఒక పుస్తకం చెప్పే అంత నాలెడ్జ్ నాకు తెలిసి ఏ అదర్ మీడియం చెప్పలేదని నేను నమ్ముతానండి ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, Bhagyashri, what has the biggest takeaway been for you from Kaantha? I think, coming from a non-industry background, you don't really have a lot of guidance, right? How to enter is a different thing. But after entering, what to do, how to do, what to choose, how do you go for it, how to do it, you don't know. But I think Kaantha, the experience itself has taught me that, I want to be a part of films that make me feel good as a performer. I feel like with every film that you do, you get to know who you are much more. And what I've gotten to know right now after finishing Kaantha is, Oka Kadalo, if I take out the girl, does the story still exist? Hey, nice. And naku adi kavali. I mean, it makes me feel good as a person and as a performer and as an actor. And I feel like I want to do more of these kind of films, because I feel like we need to write more of these kind of films where we also have enough space to like show our talent, show what we have inside. Because I always used to feel like there's so much I have inside. There's like a garden full of flowers and trees and river and everything and all kinds of smell. And I just need the right channel to like put it out. So I feel like that is definitely a biggest takeaway. Let's hope this is a start for you. I hope so. Yeah. Also, I think a lot of actors sometimes tend to be known for certain roles. I think she might just be known for Kumari. Oh, lovely. Lovely. Look at how, see, Mammootty garu unnaru kada. I have a Malayalam friend named Vignesh. He's like a huge Hi Vignesh, shout out. Okay. He's a huge Mammootty fan, okay? And he boasts saying that Mammootty, he might have played police officer in some 20 or 30 films. Each one is but he makes sure every role is different. Yeah. Even the kind of role that he played in Brahma Yugam, like the patriarch, like the evil, alantivi kuda in Videyan and all, he has played such roles, but he'll make sure that okka shot lo not even you don't see even a glimpse of his previous role. I'm kind of seeing that with you, man. Because period star, retro star, all of that's there, right? And it's very easy to compare something like this with Mahanati. I'm pretty sure so many people must have, because it's film star, black and white era. 50s. So, but I'm seeing a very different Dulquer. I don't think TKM has any similarity to Gemini sir, like in any which way. But it's also getting these opportunities. That's also important. And like you said, I have some really big shoes to fill, and I see it on a regular basis. I mean, if you've seen wait for Kalangavu, like his next film, like you just forget it's the same man. And I don't know how or what he does, but he does it. And that love and passion for it is, he still talks
with a childlike enthusiasm about his films, about his roles. And I think Rana and me have grown up seeing greatness, right? And you also want to I think you want to just do justice to that legacy in some way. But I don't think any character of mine has made me think so much or feel so much as there are some rare films, rare roles that you get where you genuinely feel like you are that character. And I think TKM was so complex, but I still always knew who he was. Okay. And speaking of complexity, from the trailer you get these themes that a grey shades, a obsession, a perfection, adanta. What is your relationship with perfection? Do you believe in that? కీప్ చేసింగ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ as you can. అంటే పర్ఫెక్ట్ అనేది ఎప్పటికీ పర్ఫెక్ట్ అవ్వదు. అంటే నాకు తెలిసి ప్రతి గొప్ప సినిమాకి, ప్రతి గొప్ప కళాకారుడికి, అది ఏ ఆర్ట్లో అయినా, సారీ అది ఒక ఆర్టిస్ట్కైనా ఒక రైటర్ కన్నా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బెటర్ చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ నాకు తెలిసి ఈ కాంతాతో నేను యాక్చువల్లీ ఇంత ముందు నమ్మేవాడిని, కానీ కాంతాతో ఖచ్చితంగా ఫుల్గా నమ్ముతున్నాను. ఒక కథ నిర్ణయిస్తుంది దానికి ఏం కావాలని, ఎవరు కావాలనేది. సినిమాలో కూడా మొదటి ట్రైలర్ దాంతోనే మొదలు. వాటర్ కావాలి కొంచెం. చెప్పండి. సో అంటే ఈ సినిమా డిసైడ్ చేసిందండి, ఈ సినిమాకి సెల్వా నా దగ్గరికి రావాలని, నేను దుల్కర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని, నేను ఇద్దరం కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేయాలని, దానికి సముద్రకని గారు, భాగ్యశ్రీ గారు రావాలని నాకు తెలిసి అదే డిసైడ్ చేసింది. ఎందుకు ఇది ఫార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నారు సడన్ గా? అంటే దుల్కర్ గారు అంటే ఏమన్నా ఈ పోస్టర్ చూసి వాళ్ళందరూ లాగా అనిపిస్తున్నారు నాకు. గారు అన్నదానికి కాదు, ప్రాపర్ తెలుగులో ప్రాపర్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు కదా. మాట్లాడుతున్నారు తెలుగులో, సరే ఇంగ్లీష్ వెళ్ళిపోదాం అంటావు? లేదు అట్లా అనట్లేదు, తెలుగు మాట్లాడవద్దు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు అని అస్సలు కాదు చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ కాన్స్పిరసీ ఉంది. అస్సలు వద్దు, మీకు కంఫర్టబుల్ మరి ఫార్మల్ గా మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది. అలా అంటే తెలుగులో ఎవరు మాట్లాడడం మానేశారండి అనిపిస్తుంది మేబీ. సో లేదండి. సో నాకు తెలిసి ఈ సినిమా డిసైడ్ చేసింది అంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు. అంటే కొత్త టెక్నీషియన్స్ వస్తూనే ఉన్నారు, కొత్త వ్యక్తులు వస్తూనే ఉన్నారు, జాయిన్ అవుతూనే ఉన్నారు. అండ్ ఆ సినిమా అడుగుతూ ఉంటుందండి ఏం కావాలి ఏమవుతుంది. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎడిట్లో కూడా మేము చాలా సీన్లు, మాకు చాలా నచ్చిన సీన్లు బోల్డ్ ఉంటాయి, అవన్నీ తీసేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆ సినిమాని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది నిజాలని. సో యాక్చువల్లీ దుల్కర్ గారు అనేవారు, అరే ఇది మనం నచ్చి నాకు యాక్టింగ్ వచ్చింది, మనం అలా రుద్దుకుంటూ చెప్పే సినిమా అవ్వకూడదు. అంటే ఇలాంటి సినిమాలు చాలా ఈజీగా చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయిపోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ కేర్ చాలా ఎక్కువ తీసుకున్నామండి. అండ్ అది కేవలం ఆ సినిమా మాకన్నా గొప్పని నమ్మాము కాబట్టి అది అలా జరిగింది. అది ఎలా తెలుస్తుంది లైక్ దిస్ మచ్ ఈజ్ ఎనఫ్? మేబీ ఇక్కడ మరీ ప్రేమ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సినిమా మీద, ఇది దాటితే మేబీ ఇంటెలిజెంట్ అయిపోద్దేమో, ఇక్కడ దాకా ఉంటే జనాలకు యాక్సెసిబుల్గా ఉంటుందేమో అనేది ఆ లైన్ ఎలా తెలుస్తుంది? నాకు తెలిసి మనతో ఆనెస్ట్గా ఉండాలండి. ఇప్పుడు చూస్తూ ఏం నచ్చింది అందులో, ఆ సీన్ ఉండడం వల్ల కథ ముందుకు వెళ్తుందా వెళ్ళట్లేదా? ఎందుకంటే ఫైనల్గా ఏంటి, ఆడియన్స్ కూర్చున్నప్పుడు ఒక కథ ఒక స్క్రీన్ ప్లే రూపంలో చూస్తూ అది డిస్కవర్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అది మనం కొన్ని ఇంటెలిజెంట్ విషయాల వల్ల అది ఆపేసి వేరేదో చెప్తూ ఉంటాం. అక్కడే ఆ కథలో ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి, ఆడియన్స్ అక్కడ కూర్చోలేకపోతూ ఉంటారు. అండ్ నాకు తెలిసి మేము ఆనెస్ట్గా ఉంటే నాకు తెలిసి చాలా జరిగిపోతాయండి. అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే ఓకే సెల్వా గారు ఫైనల్ డిసిషన్ కానీ ఇక్కడ ఇవ్వడానికి దుల్కర్ గారు ఉన్నాం, నేనున్నాం. అండ్ బోల్డ్ సార్లు చాలామందికి ఎవరు డిసిషన్ తీసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చేది. ఆయనకు వచ్చినప్పుడు నాకు పంపించేవాడు, నాకు వచ్చేటప్పుడు ఆయన పంపించాడు. సో ఎక్కడో అందరం కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకుంటున్నామా లేదా అని ఆ శ్రద్ధతో ఉన్నాం కాబట్టి జరిగిందండి. ఓకే. అండ్ దీనికి 1950s ఇస్ లైక్ కథ. ఇప్పుడు సీతారామం ఉంది కదా, సీతారామం హ్యాస్ టు బి సెట్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ బికాస్ కమ్యూనికేషన్, దట్స్ లైక్ అ మేజర్ ప్లాట్ పాయింట్. లక్కీ భాస్కర్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్స్ టైడ్ టు అ పర్టిక్యులర్ స్కామ్. Kaantha, but since this focuses more on human like ego and all, is that era like can't this be set in? There's a certain romance to that era. Like Rana says, we all heard these stories and legends of things that happened in studios. Like today, anything becomes news instantly. There's no mystery anymore. So I don't think we've ever imagined
telling the story in any other period. You know? So, again, like the film decides, the script decides. Yes, Selva felt some fascination for that era, and he felt some fascination for these characters he created. If you think about how amazing that this whole thing is from his mind, it's magical. So it's not like, oh, because there's letters or it's communication, therefore it's set in that period. I think it's just, we're just celebrating that era. Also, I think youngsters today, kids today, should know and learn these things. I think a lot of the times, I mean, kids born in 2000 are like 25. No, I'm like still trying to accept that. But they will not know, they might know, all of us will probably know back to 30 years before or something. So it's important for them also to, I think, experience it, see it, oh, this is how people lived, or this is how they looked, this is how they dressed. No? I mean, there's that cultural experience also. And it's kind of scary because I was recently, a friend asked me to recommend a film, okay. I recommended a film from 2019 and he's like, don't recommend old films, bro. Like, dude, come on. It's 2019. Yeah. So then this is an old film because we heard it in 2019. Sir, what are that? No, parla అది. Cigarette mane abbayi. నేను తాగను. I'm recovering from a cold. Okay. So I interviewed Danny, the cinematographer, and the colorist, Glenn. It went for 2 hours. Mad guys, okay. It went for 2 hours. Then we had to cut down only the bits for Kaantha. It was 1 hour long. Okay. And this is pre-release. I hadn't seen like trailer కూడా చూడలే అప్పటికి. Teaser out వచ్చి. అంత మాట్లాడుకున్నాం. And I genuinely like that both of you as producers, like you got like the perfect craftsman for this film. So I mean, we are still like, have we done enough? Because is there anything more we can do? Because the film deserves so much, and to do justice to this idea, to the script, to that writer, to that filmmaker, I think that was our biggest responsibility. And I'm hoping and praying that we have. అంటే ఎందుకు 50s ఆగిరా అని నాకు తెలిసి, అంటే అలానే విన్నాం, అలానే చూసాం, కానీ నాకు ఇప్పుడు మీరు అడిగినప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ కాలంలో ఒక లిటరేచర్ గురించి కానీ, కళల గురించి కానీ, పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కానీ ఉన్న డీటెయిల్, ఉన్న పర్ఫెక్షన్, ఈరోజు మనం ఈ హైపర్ షార్ట్ కాంటెంట్ వరల్డ్లో మనం అంత కూర్చోమేమో అనే, అందుకే ఇప్పుడంటే ఈగోలు వచ్చిన ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ మీద వస్తుంది. అది నాకు తెలిసి ఈరోజు తక్కువగా జరుగుతుంది. అండ్ డానీకి వచ్చేసరికి నాకు తెలిసి ఆ కాలపు మనిషి ఈరోజు ఉన్నాడు. ఓకే. అండ్ అతని ఫ్రేమ్ కన్నా ఏది గొప్ప కాదు. ఇప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఫస్ట్లో ఎలా ఉండేదంటే, ఆయన ఫ్రేమ్ సెట్ చేసి, ఇప్పుడు యాక్టర్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రీగా ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు, చెప్పేటప్పుడు కెమెరా ఫాలో అవుతుందనే నమ్మకంతో ఉంటాం. ఆడు ఫ్రేమ్ బయటకు వెళ్తుంటే ఆడు చెప్పేవాడు కూడా కాదు. తర్వాత మాట చూసుకుంటే ఏంటో నేను లేని తలకి కట్టపోయింది ఏంటో, లేదు నేను చెప్పాను కదా ఆ మార్కులో నుంచోమని, అక్కడ నువ్వు బయటికి వెళ్ళు, అందుకే లేవు అన్నాడు. ఓడి అబ్బాయి ఇదేంటి రిట చేస్తున్నాడు. తర్వాత అనేవాడు ప్రతిసారి, రానా నువ్వు పిలిచినప్పుడు ఏమన్నావు, సినిమా పెయింటింగ్ లాగా ఉండాలన్నావు, ఇప్పుడు ఇది తిప్పితే అది పెయింటింగ్ లాగా ఉండదు అన్నాడు. సరే ఓకే అబ్బాయి అలానే. సో అలా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉండేవారు. అండ్ నాది సముద్రగణి గారు అనేవారు, అబ్బాయి నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు యాక్టింగ్ అంటే, నాదే కొంచెం లౌడ్ క్యారెక్టర్, అడ్డు తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఒక చోట నుంచి మాట్లాడు. నేను ఏదో రిహర్సల్ చేస్తున్నప్పుడు అన్నాడు, నువ్వు ఈ సెట్ మీద ఇవన్నీ చేయడానికి కుదరదు, ఆడో మార్క్ ఇస్తాడు, అక్కడికి వచ్చి చెప్పండి బయట చెప్పామనుకో ఎగిరిపోతావు సీన్ నుంచి అన్నాడు. అండ్ మీకు ఈరోజు ఆ ట్రైలర్ చూసారు, మీరు రేపు సినిమా చూస్తారు, ప్రతి ఫ్రేమ్లో అది కనిపిస్తుందండి. అంటే అది ఒక క్లోజప్ అవ్వనివ్వండి, అది ఒక పెద్ద వైట్ షాట్ అవ్వనివ్వండి, ఫిల్మ్ ఇన్ ఫిల్మ్ అవ్వని, అంటే చాలా టెక్నికల్ వాడాడు ఫిల్మ్ ఇన్ ఫిల్మ్ చెప్పడానికి, ఫ్లాష్ బ్యాక్లు చెప్పడానికి, ఆస్పెక్ట్ రేషియోలు చాలా వాడారు. సో ఆ డీటెయిల్, ఆ లవ్తో చేసే వ్యక్తులే మాకు ఈ సినిమాకి వచ్చారు. అండ్ దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద వే ఇట్ లుక్స్. Bhagyashri, did you enjoy this precision in process, like this specificity? Did you enjoy that? Yeah, I mean, I loved it. I mean, it's. I don't think she'll have one bad thing to say about it. Because I think more than just a first time experience, I think it weird also maybe because the amount of time we spent together, it genuinely became like a family. Like it felt like you had a unique relationship with every person. Yeah, and it wasn't like I had to stick to my character. Like I would discuss DQ's character with him. He would discuss Rana's character together. Like all of us were discussing the film together. So I never felt like a newcomer entering into this set and these legends are there. Okay, I'm sitting here quietly.
of course, like they have so much experience, so much wisdom, but they gave me equal importance to talk about the story. And I think that felt very good. And these details that you're talking about are like, you know, the cherries on the top of the cake that we loved eating. So we loved like being on set, discussing all these things. Super. Rana, what is a quality about producer Dulquer Salmaan that you appreciate? Sir, what is a quality about producer Rana that you admire the most? I think I love his attention to detail. As in, even though we make fun of all the discussions and everything, it takes another amount of love and passion towards a project to invest so much time and effort into trying to get it right. And and I think whatever the film needs, he will do for that film. And he's invested, he's committed, he's confident about it. But he's so genuinely passionate about the film. Like, I think he would have, I keep teasing him saying he watches the film once a day, twice a day, like eating vitamins. Every day he'll watch it. Okay. Every day he'll watch the film. Like, I'm like, at some point, Macha, just take a break. Relax. But it comes from a good place. Like, his heart is so full of love for the film. And I think we need producers like that, where we love the film, give the film love. Like, when a production house or a producer puts love into the film, every penny spent will be on screen. It won't go into other random indulgences. The film will be well mounted, a strong team will be built around it. And also the atmosphere around him and Spirit Media and Ramanadu Studios is so conducive for storytelling and film, because that's all you see around them. You know, so for me that is exciting. I'm a new producer. I'm 5 years old. This is a legacy production house with, you know, a third generation producer who's also not just banking on the family name. Like, Spirit Media has no connect to their legacy companies or his family. And I love that he wants to make a voice for himself and always backs great content across the board. It can be distribution, it can be this. Somebody wants him to help promote, he'll go promote. Yeah. He'll take Kalki to Comic Con. He'll do anything. He doesn't have to be a part of that film. That love for cinema is paramount. One quality I really love about Rana is that what he is doing with Spirit is beautiful. His baby, yeah. Yeah, because I think last year I opened YouTube and there was a round table. Okay, I think it's independent cinema round table. All independent filmmakers. Then there's Rana there. I'm like, dude, what are you doing there? Because he was backing All We Imagine as Light, and this year he had year 23. I'm so happy that you know, you're bringing films like that, be it 35 or 23 this year. So please continue to do Thank you, that. man. Thank you. And coming back to the question, a quality that you, the producer Dulquer. The producer Dulquer. See, in a time where everybody is chasing a certain number, a certain goal, it's very easy for a star at his stature to make everything circle around him. And that's usually the template of all star-driven production houses in that sense. కానీ ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు కానీ ఇప్పటివరకు ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు కానీ ఒక చాలా యూనిక్ వాయిస్తో వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ I'm just amazed at the speed that he operates in. I wish that's something that I want to take back from him after this round. You're super organized. I wanted to do more. You're super organized in that sense. Unbelievable organized. Yeah. చాలు ఇంక సినిమా ఇంకోటి మొదలెట్టి exactly. అరే అవలేదు అతను పర్లేదు నువ్వు చేసేది ఏం, బట్ దట్స్ ఎండియరింగ్ క్వాలిటీ. అండ్ అందరిని ఈక్వల్గా చూస్తాడు. అతను ఒక ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ మేకర్ కావచ్చు, ఒక గొప్ప సూపర్ స్టార్ ఫిల్మ్ మేకర్ కావచ్చు, అందరికి ఒకే లెవెల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు, ఒకే లెవెల్ ఈక్వాలిటీ ఇస్తాడు. అండ్ సినిమా అనేది మనందరికన్నా గొప్పది, అది మనం పోయాక కూడా ఉంటుంది అని నమ్మే చాలా అరుదైన ప్రొడ్యూసర్లు ఇతను ఒకడండి. అండ్ నాకు తెలిసి ఆయన లేకపోతే కాంత ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. Superb. Likewise. Everything of this film, like we keep saying, it's attracted all of this. I think
it was probably important for both these companies to come together. We had a lot of give and take, a lot of learnings from each other. I'm sure each company's learned some systems from the other. Yeah. And now it feels like sister concerns. Like, Yeah. you guys are here, we're there. And I feel like we will do many great things together. Beautiful. I think Can't many wait. decisions that we made were all together. Hmm. It's ante in all senses we kind of complete each other's beat of doing things. అంటే ఆయన ఓకే చెప్పకపోతే నేను ముందు కూడా వెళ్ళలేను కొన్నిసార్లు అలా ఉంటుంది, అండ్ వైస్ వర్సా ఇన్ సమ్ సౌండ్స్ టూ గుడ్ టు బి ట్రూ యాక్చువల్లీ. అదర్ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టర్మ్స్ మారాయరా అన్నట్టు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, అది టర్మ్స్ బాగున్నప్పుడు అది ఎక్కడ ఇరాలే ఒక్కసారి కూడా, నాట్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ సింగిల్. లేదు అలా We fought for అలా it. చాలా okay. The delay was happening. I was like, we just have to go make the film now. We can't keep delaying. And we had to have that one big epic fight. And then next day morning we both like called each other, I love you macha, sorry macha, that sort of thing. But I think it's only brought us closer, and I think it's important. Like, we need to know each other's limits and boundaries. And I think those things were set so early that after we just enjoyed the process. But there was a lot of enjoyment in the decision making on the film. So like if somewhere we felt strongly about something, I feel like the other always backed it, you know. Or if we're not able to decide something, I mean, he might even just say, "Macha, you decide," and I'll be like, "Okay, this is what I feel." I say, "Okay, let's go with it." Or similarly, if he's sure about something, and if I have a counter opinion, I'll be like, "Okay, this is what I think, but if you think this is what we should do, just do it." But let's speed up the decision making process, you know, and that then leads to more things happening, and you know. So in that sense, we were very in tune. So it was a very enjoyable process. I mean, I was a little skeptical in the beginning because it's very easy for friendships to turn sour when there's work involved, money involved. But I don't think either of us had those. We were only like the film, and that's it. That's the only goal, you know. And for the film, we will do anything. I think we'll go to any extent, both of us together. And I feel stronger knowing he's there. Sometimes if you're producing alone, that full, not just a monetary risk, but like risk of decision making. We have to decide a lot of things, right, as producers. We have to pressure figure- basically. Yeah, so that's there. So it was lighter on both of us to have each other. If we are stuck, they're there. If they're stuck, we're there. Super. Final question, all three of you. What's the impact that you want Kaantha to create? well I Best film of the decade. Okay, there you go. Bhagyashri? I think the important message I think that the film communicates is communication. You know, I feel like all of us somewhere, it's not only in the film industry, but all of us, like as humans, we lead lives sometimes with ego, sometimes with anger, sometimes we have all these negative emotions. But when it comes to relationships, I think you have to somewhat learn to keep all of that aside and just talk it out. And I think that's a big takeaway everyone's going to have from this film, because I think we let go of a lot of relationships, friendships, anything, you know, and suddenly people become strangers. And I think it's so sad because at once upon a time you were friends, you shared everything about, you know, life with each other, and suddenly you don't see each other. You're like, hey, hi, whatever, bye. And I feel like why should we let go of good relationships? Because all you have to do is talk it out. And that's the easiest and the most difficult thing to do. But if there's genuine love and respect, you will do it. So I'm hoping that will be it. Nice. Rana garu? వీళ్ళిద్దరు చాలా బాగా చెప్పారు. నాకు ఆయన చెప్పింది కావాలి, ఈవిడ చెప్పింది కావాలి. కానీ నేను సెల్వా నాకు ఫస్ట్ టైం చెప్పింది ఒకటి చెప్తాను మీకు. అంటే ఆయన అరే ఇప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత లేచిన తర్వాత ఏమనుకోవాలి ఆడియన్స్ అన్న ఊరికి అడిగాను. అన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి ఈగోలు ఉంటాయన్న, అండ్ ఎక్కువ లవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న విషయాల వల్ల విడిపోతాం. అండ్ ఆ చిన్న విషయాన్ని టైం పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటే అది ఒక భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని. ఇలా నాకు తెలిసి థియేటర్లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క ఆడియన్స్కి ఇలాంటి ఒక సంఘటన జరుగుద్ది, ఒక వ్యక్తితో జరుగుద్ది. అది పెద్ద అవ్వచ్చు, చిన్న అవ్వచ్చు, ఏ రిలేషన్ అన్నా జరుగుద్ది. సినిమా థియేటర్ బయటకు వచ్చి అలా ఒక చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్ల
పెద్ద ఇష్యూగా మారిన ఏ ఫ్రెండ్ను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసుకోవాలి, మాట్లాడుకోవాలి, ఇదే నేను అనుకున్నాను. సో నాకు తెలిసి ఇది ద మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ థింగ్ అండి. అండ్ దుల్కర్ గారు చెప్పినట్టు బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఇవన్నీ కావాలి. Let's also hope highest gross or something like that. So all the very best, guys. Thank you so much for the time. All the very best for the release on November 14th. Thank you. It looks damn exciting. I can't wait to watch it in theater. Thank you so much. I cough freely now.